Bonjour tout le monde. Journée de budget. Bonjour and hello everyone. It's leader of the Green Party of Canada, Elizabeth May. I'm very, very happy to be joined by Mike Morris, former Member of Parliament for Kitchener Centre and future Member of Parliament for Kitchener Centre. But we don't want an election right away. Nous avons lu le budget de 2025. Je suis tellement déçue parce que j'ai mes espoirs pour les choses plus bonnes que ça. Le Premier ministre a dit que les Canadiens doivent faire les sacrifices. Mais dans ce budget, il y a quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. And we identified, as we read it, this budget is not about even sacrifices across our country. They're generational sacrifices. My grandchildren lose. This government has decided not even to mention our legally binding Paris targets and has jettisoned most climate programs, including the oil and gas cap. The climate competitiveness strategy, so-called, will create large winners in the corporate sector and create more subsidies for fossil fuels. We cut assistance to the poorest of the poor in the developing world. We do have some good things which we identify in our press release, but let me turn it over to Mike for his comments. Thank you, Elizabeth. As you heard from Elizabeth, in this budget, there are sacrifices, as the Prime Minister made clear there would be, but those sacrifices are not evenly felt. There are $56 billion in cuts to public services that folks in my community and Canadians across the country rely on. Programs like the Greener Homes program that helps folks to retrofit their homes and save money on their energy bills. Cuts to a dedicated public transit fund, cuts to planned expansions of pharmacare. What we don't see is the other option of how we could fund generational investments. We don't see new taxes on the billionaire class. We don't see fossil fuel companies who continue to make off like bandits. $30 billion in subsidies they got last year, they're getting a bit more in this budget again. And for that, we are disappointed. We're going to continue to call for more and better. I want to make it clear that I am specifically asking the Prime Minister to think about the fact that he's not the CEO of a company called Canada. He's the Prime Minister of this country with a minority government. Now is the time to reach out to those of us in opposition parties who could vote for the budget if in negotiations over the next few days we see changes. That's a possibility. It's a real possibility. The vote will be very tight. When we crunch the numbers, it's too close for comfort. And this is the time for a Prime Minister, and I really ask him personally to sit down and talk and find the changes that could be made to where we could cast our one vote in favor of the budget. But that moment is not now. Ce n'est pas possible pour ce budget actuellement de gagner le vote des Verts. Maintenant, c'est impossible. Mais peut-être avec les négociations, il sera possible. Mais c'est pour le Premier ministre de décider. Vous avez besoin pour voter pour ce budget? C'est essentiel d'avoir les programmes qui aident les pauvres, qui aident les personnes dans la classe moyenne pour réduire les coûts d'énergie avec les programmes, comme Mike a dit, les programmes de Greener Homes, c'est le nom en anglais, mais c'est maintenant terminé et mort. Aussi, il n'y a pas les programmes dans le budget pour réduire les coûts d'énergie avec il parle de l'importance d'un projet de significance nationale pour l'électricité Est, Ouest et Sud du Nord, mais ce n'est pas un programme avec une approche claire. So they talk about an East-West electricity grid as a good thing, but there's no programming in this budget to make it happen. You have to bring the provinces together. There's nothing in this budget for nature. The entire commitment from Montreal Kunming to 30 by 30 isn't mentioned. So c'est dans le COP 15 à Montréal pour protéger la nature. C'est un grand succès pour le Canada comme hôte avec le gouvernement de Chine. Mais dans ce budget, il n'est mentionné pas du tout. Il n'y a pas une seule mention des poissons ni de saumon. Et pour les droits des Autochtones, il n'y a pas une mention pour les programmes comme les gardiens autochtones pour protéger la nature. We see things that I thought would be in there that aren't. Is a long list. Of good things, the funding for CBC is good to see.
It's good to see a program that's going to put money in the hands of municipal governments for local infrastructure. But to eliminate the public transit program for urban areas is really a shock. Puis juste, vous avez rencontré M. Carney il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que l'impression que ça vous donne, c'est qu'il ne vous a pas écouté? Oui, nous n'avons pas une discussion. C'est un peu bizarre quand on pense que la réalité que nous avons rencontrée le 2e octobre, mais au sujet du budget, mais il n'a pas une seule fois demandé à moi qu'est-ce que je veux voir dans le budget pour gagner mon vote. Pas du tout. Nous avons une conversation à un niveau un peu plus haut, les questions pour l'avenir du Canada, mais pas les questions avec les chiffres, avec l'idée que où est la possibilité pour un Canada plus vert et aussi plus riche. Ce n'est pas une conversation que nous avons eue, peut-être maintenant. Mais est-ce que vous vous inquiétez? On entend que M. Chris D'Entremont, chez les conservateurs, considère de traverser le plancher de la Chambre et joindre les libéraux. Il y aurait d'autres conservateurs qui y songeraient. Est-ce que vous craignez que ce gouvernement-là minoritaire devienne majoritaire et que ça réduise le poids des J'ai aucune idée qu'il y a les conservateurs qui pensaient de traverser le banquette. Mais Chris D'Entremont est quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que dans le gouvernement de Nouvelle-Écosse, il est un membre de le Parti progressif conservateur et il est l'ancien ministre d'Environnement dans la province de Nouvelle-Écosse. Il a fait les bonnes choses pour l'environnement, mais il va joindre les Verts s'il y a les cancers environnementaux, parce que ce budget, c'est plus, je pense que c'est plus proche à l'idée de M. Poilievre et les partis conservatifs que pour les gouvernements libéraux, mais aussi le budget est aussi très proche à un budget que ce n'est pas un grand choc si c'était le budget de M. Poilievre. Il n'y a pas les grands changements il y a les grands changements à l'idée qu'est-ce que c'est le Parti libéral. C'est un parti tout à fait différent avec les subventions pour l'énergie fossile plus grand et en même temps pour réduire les programmes pour protéger le climat. I need Chris D'Entremont in the English succinctly, if you would, please. What, beg your pardon? What you were just saying in French, we need that succinctly on Chris D'Entremont. Succinctly, Chris D'Entremont served the Nova Scotia government as a progressive conservative. He was Minister of Environment in Nova Scotia and made some very good decisions. I have a lot of respect for him. I'd like him to join the Green Party if he's going to cross the floor. As it stands right now, would you vote no on the budget? Absolutely. There's no way that we can, as Greens, vote yes on this budget. But I want to emphasize there are several days in which this budget can be negotiated and amended before it goes to a vote. And that's something that doesn't get discussed much. I am surprised that Mr. Carney has not reached out, or that more of his ministers haven't reached out to say, what would it take to get Greens to vote for this budget? In the same way I hear from friends in the New Democratic Party, they haven't felt that there's been an effort to get us on side early on. So we are now in a position where I think every vote's going to matter, every vote's going to count, and I would invite the Prime Minister, and I've sent this message through the officials who were with us in the lockup, please let them know I'd like to talk, because there's some things that could be done that would make it possible for us to vote for this budget. Nous sommes en groupe avec mon cabinet fantôme, avec Mike, puis aussi avec la critique finance, la critique pour les petites entreprises. Nous sommes ensemble avec la même réaction, c'est pas possible. I kept going back and saying, are you sure? Maybe I can vote for it. What do you think? We kept going back over it, reading sections and saying, c'est pas possible de voter en faveur de ce budget, actuellement. Mais avec les changements, peut-être. He did have that meeting with you on October 2nd. Yes. But you're saying that didn't feel like a serious attempt at figuring out what you want to see in the budget? Well, he never asked. And he didn't say, would you vote for our budget if it had these things in it? And I did suggest things that would make a real difference to Greens, to see us, for instance, go after wealth tax, to see an increase in government revenues. I mean, the deficit's quite large. For us, that's not a red line issue. You have to invest. There's investments here, for instance, in high-speed rail. Those are good.
but there's not enough investment in a greener Canada. There's a very large deficit, and we pointed him to ways that you could increase the available revenue, ideas that we'd already had costed by the Parliamentary Budget Office, not included, but the deep cuts in public services, deep cuts that will be felt in pain for years, and a lot of the time, the language in this budget is very management consultant language. We're going to modernize this and recalibrate that. And you start reading it and thinking, okay, so that's getting cut, that's gone. It's not a budget we can vote for. I know I'm talking too much. Mike, do you want to throw in some more thoughts? Matthew, to your question, by the time the Prime Minister reached out to Elizabeth, he'd already made clear it was an austerity budget full of sacrifices. And then when we read it today, it was clear that who those sacrifices were for and who they weren't for. We were clear in calling out the need for wealth tax in this country. Instead, we see $56 billion of cuts to public services that folks in our communities rely on. And I think that leads to the conclusion that Elizabeth shared. And I was also shocked to see cuts in one of the things I stressed to the Prime Minister was with Donald Trump withdrawing from the world and the U.S. withdrawing and killing the USAID program. In a time when the world is in turmoil, I believe the world needs more Canada. I think we should step up and do more in peacekeeping and more in helping for world health issues where the U.S. government's decision-making is going to cause an increase in HIV/AIDS, an increase in polio, an increase in deaths from malaria. We could stand up and start filling that space, and instead we're retreating. We're putting less money into overseas development assistance and more money into our military, which we support up to a point. But this is the question of why would we throw, in the same week that the Prime Minister said we were going to have to make sacrifices, they announced a $2 billion gift to the Darlington project, which they've already put on the fast-track C5 list. You need to know that that project, while owned by OPG, the companies that will benefit are General Electric and Hitachi and Kiewit Engineering from the United States and some Canadian engineering, of course, our old friends Atkins Realis, formerly known as SNC-Lavalin, and Aiken. But this is for a project that may never generate a single kilowatt of electricity because it's an experimental prototype that we don't have a single operating small modular reactor anywhere in any democracy in the world generating electricity. And yet to casually throw $2 billion to it when they've just said Canadians will have to sacrifice? Why do young Canadians have to sacrifice, and why does the next generation have to bear the brunt of our government today deciding in 2025 that our oil and gas cap is off, that we're not even going to mention that we're legally bound under the Paris Agreement to reduce emissions? It's not even mentioned in this budget. What do you think of the Liberals actively courting Conservatives to cross the aisle? Well, they don't have enough votes. Sorry, just to jump on that, considering that they're doing that to cross the aisle and everything you've described about their approach to negotiations, I'll put in air quotes, do you have any confidence that Prime Minister Carney and the Liberals have any interest in negotiating with any of the other parties if they don't have the votes, that they're willing to take it or leave it and sort of walk away if you Well, guys... I think put that question to Prime Minister Carney and to Finance Minister Champagne. We try to be constructive as Greens. We don't want to take partisan shots. That's why you can tell how I'm speaking about Chris D'Entremont. Most of the people in that House are friends of mine. I don't agree with many of them on policy choices, but we're open to having a conversation. It's too important to stick to our legally binding commitments than just to say, oh, okay, it became inconvenient to have a home energy retrofit program that worked extremely well, so well that it was oversubscribed. If really effective in reducing greenhouse gases, putting people to work in installing the insulation and the things that you do that save money and make sense and reduce carbon are abundant. It's still the low-hanging fruit. And we're trampling over the low-hanging fruit to chase pipe dreams of new technologies that are super expensive and take a very long time to produce nothing. C'est tout. Merci. Bien le bonjour. Écoutez,
Écoutez, le résumé est assez facile à faire. Le Bloc québécois a présenté des demandes qui ont été explicitement établies comme étant non négociables pour la suite des choses. Et elles ne se trouvent pas dans le budget de M. Champagne ou de M. Carney, qui tenait probablement pour beaucoup le crayon. Il n'y a pas de fin de cet héritage de Justin Trudeau en ce qui a trait à la discrimination infligée aux aînés. Comprenons-nous bien, là. Les retraités de 65 à 75 ans vont continuer à recevoir un chèque de pension de sécurité de la vieillesse moindre que ceux de 75 ans et plus. Et dans toutes les associations, même ces gens-là qui représentent les aînés disent que cette discrimination-là n'a pas de bon sens. Le gouvernement se permet un déficit de 78 milliards et ne prend pas la peine de régler une injustice, même si, de façon générale, il tourne le dos à l'héritage et à la culture de l'époque Trudeau, qui c'est quand même le même gouvernement. La demande du Bloc sur les transferts en santé, afin que l'augmentation annuelle des transferts en santé puisse couvrir l'augmentation des coûts de système payés par les contribuables québécois et de chacune des provinces canadiennes, c'est également un refus. Donc, d'année en année, le gouvernement du Québec va continuer à creuser une incapacité d'assumer les paiements de l'augmentation des coûts de système de santé au Québec, et c'est vrai également ailleurs. Au niveau des infrastructures, il y a une entourloupette joyeuse, 115 milliards de dollars d'annoncés, dont 9 milliards sont de l'argent neuf. 9 milliards sur 5 ans. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça lorsque les besoins sont d'emblée un multiple de ça, juste au Québec? Donc, cette annonce-là, à sa face même, n'est pas sérieuse. En plus, le manque de détails, l'opacité globale, non seulement de l'ensemble du budget, mais des mesures en matière d'infrastructure, s'affleurent les ingérences dans les compétences du Québec à plein nez. Les mesures d'accès à la propriété, je pense à nos jeunes ménages. Nous avons demandé un programme de garantie de prêt pour faciliter l'accès au dépôt initial pour l'achat d'une première maison pour les jeunes ménages. C'est refusé par le duo Champagne-Carney. Et le programme de financement en matière de logement n'établit pas que la part qui irait normalement au Québec sera versée au Québec sans condition. Enfin, rappelons-nous que M. Carney, à une semaine des élections, a fait un cadeau de 4 milliards de dollars, prétendument pour une taxe carbone qu'il voulait rembourser, alors que personne ne l'avait payé. Il a fait ce cadeau-là à une semaine de l'élection, c'est 4 milliards de dollars. Le Québec, nous demandons le remboursement ou le paiement de la part québécoise, 800 millions sur cette somme-là, et ce n'est pas dans le budget non plus. Donc, les demandes du Bloc ne sont pas rencontrées. Les conséquences de ça sont connues. Je veux mentionner que malgré la mode actuelle de faire comme si les changements climatiques n'existaient pas et que ça ne coûtait pas des milliards de dollars par année aux Québécoises et aux Québécois pour s'adapter aux changements climatiques, pour réparer les dommages des changements climatiques. Il suffit de penser aux incendies ou aux inondations ou à l'érosion. Mais le total d'argent investi en matière de climat, c'est 4 millions. Je ne me suis pas trompé, là. Ce n'est pas 4 milliards, c'est 4 millions. Le reste de la somme s'en va dans les minéraux critiques qui s'en vont dans les industries dont rien ne nous dit que c'est à caractère environnemental. Qui plus est, les crédits d'impôt qui faisaient en sorte que sur une période de 10 ans, le gouvernement canadien donnait environ 8 milliards de dollars par année aux pétrolières et aux gazières est prolongé jusqu'en 2040. Il n'y a personne sur les banquettes des libéraux qui s'imagine encore qu'on va prendre le danger climatique au sérieux. Ça n'existe pas. Ça va coûter extrêmement cher. On se magasine des catastrophes, il va falloir les payer. Ce gouvernement-là dit le changement climatique n'existe pas. On ne met pas d'argent là-dedans. Évidemment, le déficit. Dire que c'est créatif ne rend pas justice à la fumisterie à laquelle on assiste.
le déficit est de 78 milliards de dollars. Point. Le gouvernement dit que 45 milliards des 78 milliards de dollars, ce sont des investissements. Demandez à n'importe quel comptable, demandez aux entreprises d'ailleurs qui risquent de devoir payer davantage de cotisations en matière d'assurance-emploi. Demandez à n'importe quel comptable si un investissement n'est pas appuyé sur un actif. Or, le gouvernement met, c'est fantastique, là, il met des crédits d'impôt parmi les actifs. Il faut le faire, là. C'est n'importe quoi est mis dans les actifs pour dire, oui, c'est un investissement. Ce n'est pas un investissement au sens social du terme. Nous investissons dans notre jeunesse pour l'avenir. On est dans la comptabilité ici. C'est un investissement, donc c'est censé être à côté sur quelque chose que tu acquiers, quelque chose qui t'appartient, un actif à mettre à ton bilan. Alors, il n'y a rien de tel dans le budget qui justifie une telle somme. C'est un déficit normal, flat, habituel, mais beaucoup plus gros, de 78 milliards de dollars. Et ne vous faites pas d'illusions. Non seulement vous ne recevrez pas un gros chèque pour ça, mais vous allez le payer. Les citoyens du Canada et du Québec vont devoir payer ce déficit-là. Si ça avait un impact majeur en termes d'adaptation au contexte commercial, on pourrait dire peut-être, mais les sommes au final qui vont là-dedans sont relativement négligeables. Pas totalement négligeables, il n'y a pas rien là, mais ce n'est pas du tout à la hauteur du défi, parce que rappelons-nous que maintenant on ajoute un insuccès budgétaire au bilan du gouvernement de M. Carney, mais on avait déjà un insuccès, sinon un échec total en matière de tarifs, et un insuccès, sinon un échec total en matière de négociations commerciales. Non seulement ça, en matière de tarifs, on a reculé et ils ont augmenté. Donc, il n'y a rien dans le contexte actuel qui soit autre chose qu'inquiétant. Et les retombées possibles des projets d'infrastructure dont il parle ne peuvent pas être calculées à court terme. L'appel ne sera pas dans le sol avant que M. Trump ne soit plus président des États-Unis. Donc, on se creuse un énorme trou et on n'a pas amené d'échelle pour en sortir éventuellement. Comme je disais il y a plusieurs semaines, à l'époque, on parlait d'un déficit hypothétique de 82 milliards de dollars. Je ne vois pas comment on peut voter pour ça. Je vais voir mon caucus ce soir. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'intéressant. Je pense à la taxe de luxe en matière d'achat d'avions d'affaires qui est retirée. Il y a quelques éléments, pas majeurs, mais des éléments dans ce budget-là qui sont des bonnes nouvelles pour certaines institutions régionales, mais dans une perspective canadienne globale ou québécoise globale, qui est notre seul point de vue à nous, il n'y a pas dans ce budget de quoi rassurer les gens qui se disent « Est-ce qu'on aura autre chose qu'une orgie de dépenses libérales, encore une fois? » La réponse, malheureusement, c'est non. Et parce que c'est fait dans un contexte de camouflage, je ne peux pas m'empêcher de dire que le gouvernement de M. Carney flirte dangereusement avec la fumisterie. On entend aujourd'hui qu'il y a des efforts des libéraux pour essayer de convaincre des conservateurs de traverser le plancher de la Chambre, de se joindre aux libéraux. Il y a Chris d'Entremont qui a dit ouvertement qu'il le considère. Est-ce que les efforts de ce gouvernement-là à essayer d'avoir la majorité qu'ils n'ont pas eue de cette façon-là, ça dit quoi finalement sur leur volonté à négocier? Le budget qui vient d'être déposé est un budget conservateur. Le budget qui vient d'être déposé aurait pu être signé par Stephen Harper. Que des députés conservateurs, qui sont peut-être malheureux au sein de leur caucus, se laissent tenter par les conservateurs rouges au lieu des conservateurs bleus, c'est pas complètement invraisemblable. Ça ne règle pas la situation à laquelle ce gouvernement-là s'est confronté. Parce que j'entends depuis 2 jours le ministre des Finances dire « Les Canadiens nous ont donné un mandat fort. » Non. Les Canadiens ont élu, et les Québécois ont élu un gouvernement libéral minoritaire auquel je répète qu'il est tenu de collaborer en amont de ses annonces, en amont de ses démarches commerciales, en amont de ses démarches tarifaires, avec les autres gens qui sont capables de réfléchir et de contribuer au sein de la Chambre des communes. Là, pour l'instant, il travaille seul, il se comporte comme un gouvernement très, très conservateur et espère que ça va lui attirer des amitiés fugaces. Et vous avez rencontré M. Carney, vous aviez dit que le ton avait été cordial, que ça avait été bon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a vraiment écouté et est-ce que vous pensez qu'il y a place à des discussions, disons, en aval? Le budget, il est déposé.
J'ai en effet rencontré plusieurs ministres du gouvernement. D'abord, c'était très tardif parce que le principe, au moment où ça se faisait, le budget devait être pas mal achevé, là. On constate aujourd'hui, avec tout ce qui n'est pas expliqué, puis on y reviendra demain dans ce budget-là, que peut-être que le ministre des Finances est allé acheter ses souliers trop loin puis qu'il aurait dû être à Ottawa pour travailler sur son budget. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce budget-là qui, pour moi, sont extrêmement préoccupantes par rapport à la suite, par rapport à la capacité, puis qui démontrent que lorsqu'on s'est rencontrés, puis lorsqu'on a discuté d'un certain nombre d'enjeux, mais évidemment, j'ai parlé de retraite. J'ai même fait les calculs. On leur a dit, voici comment ça coûterait sur combien d'années. Les transferts en santé, voici la différence que ça implique sur une période de 5 ans. Toutes nos demandes ont été chiffrées pour que le gouvernement comprenne bien que la part québécoise des demandes dont il était question, c'était moins que le chèque de 2 milliards qui est allé mener à Doug Ford la semaine passée. Et manifestement, c'est un refus assez marqué de M. Champagne et de M. Carney, parce que même ce qui allait peut-être se retrouver dedans n'y est pas de façon le moindrement claire. Sur l'immigration, on a des cibles en immigration. Vous en pensez quoi, notamment sur les étudiants étrangers? C'est une baisse significative. Là, je pense qu'on n'est pas directement dans la partie budgétaire, mais il y a un élément dans le budget par rapport à l'immigration qui me frappe. Le gouvernement du Québec a une demande pendante de 700 millions de dollars pour couvrir les dépenses pour les demandeurs d'asile, dont le double de notre poids démographique sont au Québec. Ce n'est pas un jugement sur les demandeurs d'asile, c'est une responsabilité humanitaire, je veux bien. Mais en refusant la demande de 700 millions de dollars que fait le gouvernement du Québec pour payer les services publics des gens qu'on accueille au Québec, mais la réponse, c'est que les Québécois paient 2 fois plus cher pour accueillir des demandeurs d'asile que la moyenne de la population canadienne. Ça ne veut pas dire on veut pouvoir personne, ça veut dire au moins assumer le coût de vos responsabilités et de vos politiques en matière de demandeurs d'asile. Les étudiants étrangers, c'est complètement un autre débat, et les travailleurs étrangers temporaires, c'est également un autre débat qui font l'objet de discussions, parce qu'on peut quand même parler de dossiers précis. It sounds like you're leaning toward voting no on this budget. Can you explain why? You have a very good perspective on things. Where did you get that? I hardly see how, after having met with our caucus tonight, we could vote in favor of this budget. Those $78 billion of deficit, whatever tricks they want to invent. There's nothing of what we did ask in the budget. And I must tell you that what the Bloc Québécois asked in order to maybe support the budget about elders, about healthcare transfers, about what we did ask, but one thing that was not given to Quebecers and given to everybody else would have been good for all Canadians, not only Quebecers. Still, the answer is no. This is a red conservative budget, which Mr. Harper might have signed. And there's nothing for Quebecers in there, absolutely nothing. We did ask what was basically the object of a large consensus within the population of Quebec. And the answer from a Quebecer, Mr. Champagne, is blunt, no. Do you know if the Liberals are trying to approach anyone from your party to cross the floor? I'd be quite surprised. We are about as close to Liberals as Quebec is from New Zealand. It's the other side of the world. Monsieur Blanchet, les députés bloquistes vont-ils rester bloquistes? Ou est-ce qu'on pourrait être courtisé par les libéraux, comme on cherche à le faire avec les conservateurs? J'ai envie de vous dire, regardez, vous allez être très, très déçus si vous imaginez qu'un député bloquiste va décider de s'acheter une chemise rouge. Alors, non, les députés bloquistes vont être 22 à voter de la même façon au moment où on devra voter sur le budget. Je n'ai aucun doute à cet égard-là. On comprend la manœuvre des libéraux. Ils ont voulu faire un budget conservateur pour avoir des votes conservateurs, mais ils n'ont pas fait un budget québécois. Ils n'auront pas de vote québécois. L'idée d'un gouvernement Carney potentiellement majoritaire, vous voyez ça comment, là?
s'ils sont capables d'aller chercher suffisamment de députés conservateurs. J'étais à l'Assemblée nationale du Québec lorsqu'un certain nombre de députés du Parti québécois étaient partis à la CAQ et j'avais mené la charge contre cette pratique-là. Vous avez été élu avec un mandat de votre population sur la base d'un programme, d'une équipe, d'une organisation. Vous n'avez pas le droit légitimement de dire « je vais faire le contraire du mandat qu'on m'a donné avec le vote que les gens m'ont donné et l'argent que ça me donne comme député ». C'est immoral, ce genre de transfuge. Donc, moi, je ne saurais pas cautionner ça. Est-ce que je comprends que des gens puissent être malheureux dans le caucus conservateur? Je serais extrêmement malheureux si j'étais là, mais un changement de parti est une pratique que la loi devrait considérer à des fins de correction. Merci beaucoup. Liberals supporting people to get a majority. Hi, everyone. Well, today we have the first budget at the federal level in 18 months, and I want to contextualize it a little bit. Canadians are facing serious economic pressures from coast to coast to coast. We have skyrocketing prices in groceries and rent, and housing as an ownership proposition is simply out of the question for too many people. We have unemployment at 10-year highs, particularly hard for young people, where 1 in 6 young people is out of work, and many more than that are underemployed. Economic growth is weak, and of course we face serious problems from south of the border. So it is in that context that we're evaluating this budget today. I can tell you that New Democrats are going to take the time to study this budget. We're going to consult with stakeholders. We're going to talk to Canadians, particularly working Canadians, and review this budget to see if this budget passes our lens of whether it works for working Canadians. So I'll happy to take any questions you may have. Is this an austerity budget? It's hard to tell at this point. You know, what I'll say is it's got a very large deficit. Spending is up in many ways. There are, you know, some record investments, but it also is, you know, cutting public services that Canadians need. So this is something that we'll be taking a very close look at. It's still early, but whipping your caucus on a vote, or will this be a free vote? You know, traditionally on confidence measures, parties vote along party lines. So that's the tradition of our party. I wouldn't expect it to be any different. It's still early, but was there any red line there in the budget so far that you've seen that it disqualifies you? Like, I know it's still early stages, but it seems like you're saying we need time to digest it. So there isn't an immediate red line that you said that would disqualify you guys from supporting it. That's an excellent question. And one of the reasons I opened up with the serious problems we're facing is that there's complex issues that are facing us, and I don't think that we can oversimplify whether policies are going to respond or not. So I'll tell you a few things that we like about the budget. There's $51 billion in infrastructure spending, and that's linked to unionized jobs or community benefit agreements, which requires that work to be done through wage prevailing rates. So that could create good family-sustaining jobs, which has been a priority for the NDP. We talked about, campaigned on, an east-west clean electricity grid. That's mentioned on page 1 of the budget. And there's a specific mention of co-op housing, something that is near and dear to New Democrat hearts and something that we push for all the time. Some of you, none of you look old enough, but the Cooperative Commonwealth Federation was our predecessor, so co-ops are built into the DNA of the NDP. That's in there. On the negative side, you have 40,000 public sector job cuts. And when you have a jobs crisis, cutting union, family-sustaining, good jobs is the opposite direction of where we want to go. And we have to remember behind every job is a service. Do Canadians really want to wait 6 months to get a passport? You want to wait 3 months to get a call back from CRA? Do seniors want to wait to get their old age security checks? These are the kind of real life consequences of cutting public sector workers there are. I would also point out that Mr. Carney promised Canadians during the election that he would cap the public sector, not cut it. Second, you know, they canceled the unused housing tax, which was a measure to stop particularly foreign investors from buying housing in Canada and leaving them vacant. So by taxing it, it was driving those units into the housing supply, providing homes for people. Inexplicably, this government has removed that tax, meaning that we're going to go in the opposite direction, and you'll see those housing units taken out of the housing supply. We think that's wrong as well. And there's no digital services tax. You know,
This was a measure that the Liberals themselves invented 5 years ago, worked on. It would raise $1 billion a year in revenue, taxing the biggest U.S. tech companies in the world. We're talking Mark Zuckerberg, Elon Musk, on profits over $20 million in Canada. Now, if you have a revenue problem in Canada and you have to cut public services, or you could tax the wealthiest people on the planet, NDP thinks that it would have been a wiser choice to tax those people. So you see there's positive and negatives in this budget, and we're going to take a comprehensive look and weigh it out in the aggregate over the next few days. A lot less harsh than any of the other opposition parties, I gotta say. Are you telegraphing you guys are going to vote for this budget or just be absent on budget vote day? No, we're just more rational maybe than the other parties are. You know, we're not telegraphing anything. I'm a Jack Layton New Democrat. We came to Parliament to make Parliament work. We want to be propositional, and we want to give this budget the serious once-over that it deserves. And we want to consult with Canadians. You know, so I think that's what a responsible opposition party does, and that's what we're doing. You didn't answer my colleague's question earlier. Will you whip your caucus? Just not what's your expectation of how caucus will vote. Will you whip each member of your caucus and force them to vote the same way? Well, I'm not going to anticipate what we're going to do. We're going to have a caucus meeting tomorrow morning, and we're going to be reviewing each of our critic areas, and we're going to have a very, very thorough discussion, and hopefully we arrive at a consensus. That's always what we try to do in caucus. At the end of the day, we need to move as a united party. That's what you do on confidence measures. You don't vote at cross purposes. You know, you can't have people voting yes and no. Generally, I don't remember ever a free vote on a confidence measure in my 17 years on the Hill, but all options are on the table, I suppose. Are you maintaining that abstention would be an option, it would be authorized for NDP MPs to abstain during that vote, or following the lines of the party would be to cast a vote? Yeah, well, so the tradition in our party is that we caucus together and we vote as one unit on confidence measures. But it's also part of our tradition history that sometimes members, for various reasons, can't vote the way that the caucus wants. So instead of voting opposite of caucus, they are permitted, with whip's approval, to abstain from the vote. So that's also a possibility. Some of the polling out there is showing the NDP on the rise as the only clear voice for workers amidst a national climate of labor unrest. How are you feeling potentially heading into a Christmas election? Would you feel confident? Well, I think our message is getting through. You know, New Democrats and I in particular, since I was appointed leader in May, have made it my #1 priority to reconnect with the working class in this country. And I've been dogged on that. We want to be the voice of working people. It's why our party was formed in 1961. By working people, for working people. That is our explicit raison d'etre. And I'm glad to see that that message is getting through, and I think that trend will continue. Would you make the climate competitive strategy? Do you see it as a negative sign that the Carney government has yet to condemn Alberta for using the notwithstanding clause to force 51,000 striking teachers back to work? Well, you know, we're the party of labor, and I don't like or support any government ordering legally striking workers back to work. And it's been I think, a very, very discouraging and frankly, inappropriate act by the Carney government Liberals to continue to force legally striking workers back to work when it's their constitutional right to strike. So, yeah, I mean, you know, I think Mr. Carney's acting to type. You know, they ordered postal workers back to work, rail workers back to work, port workers back to work, flight attendants back to work, who are legally on strike. So ordering teachers back to work, when the Conservative Premier of Alberta does it, it's wrong. When Mr. Carney does it, it's wrong. And I would say if Canadians want a government that respects workers' charter rights to strike, they should vote NDP. Just at first glance, what did you make of the climate competitiveness strategy? I haven't had a chance to really study it yet in any real detail. But that's something that we're interested in. We want to know what this budget's impact is on the climate crisis. I will note that Mr. Carney is not the Prime Minister who wrote values, I'll tell you. I mean, he was an enlightened capitalist in that book who claimed to understand the climate crisis. But ever since he's been elected Prime Minister, I've seen nothing but regressive moves on the climate, whether it's
he canceled the carbon tax. Then he weakened the EV moratorium. Then he started questioning whether our emissions targets were there. And I did notice one thing in the budget where they're eliminating the greenwashing provision in the Competition Act, which would have reversed the onus and made people who claim that their product or service is good for the environment have to prove that instead of the other way around, namely oil and gas companies who run ads saying that clean natural gas or that kind of thing. That's taken out in this budget, which is definitely a regressive anti-climate move. Can you just explain very quickly how the party of unions, the Progressive Party, could in any scenario vote for a budget that includes 40,000 job cuts and nearly $60 billion in public spending cuts? Can you just explain how in any scenario you could support a budget that has those two things? Well, that's way too broad of a question. That is obviously a very, very significant factor to us. I do note that those jobs are intended to be cut largely through attrition and retirement, 40,000 over 3 years. We think it's the wrong way to go, though. And that's a very important factor to us. On the other hand, the infrastructure spending, may create tens of thousands of unionized jobs as well. So we're going to have to balance these things out. We're going to have to study the budget. And, this is not an NDP budget. Okay? This is a Liberal budget. And this is what you get when you elect a Liberal government, is you get cuts to services and you get sacrifices that are to be made by working people while the richest people in this country are left scot-free. And that's not an approach that we support. You talked about being pragmatic. For you personally, how does this budget compare to your expectations going in? Did it exceed your expectations? Did it fall short? It's too early to tell. I mean, I've come out of lockup an hour ago. It's funny, every time I say this budget's as thick as a phone book, I see half the people saying, what's a phone book? And I realize how old I am. But it really is a complex document with a lot of moving parts to it. So I haven't formed an expectation yet. That's something I want to do with our caucus tonight and tomorrow, and with Canadians in the days to follow, and we'll have an answer shortly. We're hearing some Conservative MPs might join the Liberal caucus. Chris d'Entremont is one of them, possibly. What message does that send, and would it be appropriate as a way to try to get a majority for the Carney government? Well, it sends a message that not all's well in the Conservative Party, I think. It shows that there are some cracks, I think, opening. I mean, I thought that Mr. Poilievre's comments a few weeks ago about calling the RCMP leadership despicable and actually inferring that his political opponents should be jailed were totally inappropriate and frankly channeled Donald Trump, who has weaponized the judiciary and police forces of the United States against his political opponents. Totally inappropriate. So it doesn't surprise me that that has caused problems among some people in his caucus. And but I'll leave that to him to work out. Are you worried for your caucus? And your MPs can maybe cross the floor? I have nothing but the strongest admiration and faith for everyone in my caucus. So thanks very much, everyone.